শেষ। এখন আমাকে দেখতে হবে যে আমার রেজাল্টটা কিরকম আসছে। আমি তো অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেশন করেছি, প্ল্যান করেছি। নাও উই নিড টু সি যে আমার ওখান থেকে আমরা কি ধরনের রেজাল্ট পাচ্ছি। সো আমাকে সেই রেজাল্টটা দেখতে হবে এবং আমরা ফিউচারে কিভাবে এই রেজাল্টটা মানে এই রেজাল্টটা আমরা রাখতে পারবো সেই জিনিসটা আমাকে কনসিডার করতে হবে। দেন এভালুয়েট রেজাল্ট, টেক কারেক্টিভ অ্যাকশন। আমরা রেজাল্টটাকে মেজার করব, এভালুয়েট করব এবং যদি কোনো কারেকশনের দরকার হয় সেটাও করব। এন্ড এগেইন দ্য প্রসেস উইল গো ফর প্ল্যানিং। যদি আমরা দেখি কারেক্টিভ অ্যাকশন লাগবে তখন আবার আমাকে কি করতে হবে, প্ল্যান করতে হবে। সো আমরা নর্মালি জানি যে কোনো স্ট্র্যাটেজি যখন আমরা করতে চাই সবার আগে এটা স্টার্ট হয় হচ্ছে প্ল্যানিং দিয়ে। যে কোনো স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে সেটা স্টার্ট হয় হচ্ছে প্ল্যানিং দিয়ে, দেন ইট গোস ফর ইমপ্লিমেন্টেশন, দেন ইটস গোস ফর কন্ট্রোল। কন্ট্রোলে যখন আমরা যে দেখবো যে আমার রেজাল্টটা কেমন আসছে এবং যদি আমাদের মনে হয় যে দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম উইথ দ্য রেজাল্ট অর উই নিড সাম কারেক্টিভ অ্যাকশন, দেন এগেইন দ্য প্রসেস উইল স্টার্ট ফ্রম প্ল্যানিং। তারপর আবার কি প্ল্যানিং এ চলে যাবে। সো এটা হচ্ছে আমার মার্কেটিং। এবং এখানে আমরা কি প্রত্যেক স্টেপ আমাকে কি করতে হবে, অ্যানালাইসিস করতে হবে। ওকে, তো মার্কেটিং অ্যানালাইসিস, SWOT analysis. SWOT means S for strengths, W for weaknesses, O for opportunities, and T for threats. তো এখানে আমরা হচ্ছে এখানে আমরা মার্কেটিং অ্যানালাইসিস করছি। মার্কেটিং অ্যানালাইসিস এর মধ্যে আমরা দেখেছি যে আমার যে স্টেপসটা আছে সেখানে আমাকে কি করতে হবে, প্ল্যানিং, ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড কন্ট্রোল। ইন দিস থ্রি স্টেজেস উই নিড টু ডু সাম অ্যানালাইসিস। কি ধরনের অ্যানালাইসিস করব? উই নিড টু ডু SWOT অ্যানালাইসিস। খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক SWOT অ্যানালাইসিস। আপনাদের যখন আমি টার্ম পেপার দিব তখন হয়তো বা এখানে থাকবে যে একটা সিচুয়েশনে আমরা কিভাবে আমাদের এই SWOT অ্যানালাইসিসটা করতে পারি, বা আমরা যখন মার্কেটিং প্ল্যান করি সেক্ষেত্রে আমাদের SWOT অ্যানালাইসিসটা কিভাবে হবে। সো ফর টার্ম পেপার অর ফাইনাল এক্সাম কোয়েশ্চেন আপনাদের এই টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো SWOT এর মধ্যে S মিনস হচ্ছে স্ট্রেংথ, W মিনস উইকনেসেস, O মিনস অপরচুনিটিস অ্যান্ড T মিনস থ্রেটস। সো SWOT অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা দেখি যে ইন্টারনাল, এক্সটার্নাল, এটাকে আমরা ডিভাইড করলাম হচ্ছে দুইটা সাইডে, ইন্টারনাল, এক্সটার্নাল অ্যান্ড পজিটিভ, নেগেটিভ। ফর internal and positive, its strength. That means internal capabilities that may help a company reach its objectives. তো আমাকে দেখতে হবে যে আমি যখন SWOT অ্যানালাইসিস করব, ফার্স্ট হচ্ছে স্ট্রেংথস। তার মানে হচ্ছে আমার কোম্পানির কি কি ক্যাপাবিলিটিস আছে বা আমার কোম্পানির কি কি আছে যেটা আমাকে কি করতে হবে, যেটা ইন্টারনাল কি কি ক্যাপাবিলিটিস আছে বা কি কি স্ট্রেংথস আছে যেটা আমাকে, যেটা কোম্পানির অবজেক্টিভটা ফুলফিল করতে হেল্প করবে। সো সেটার জন্য ডেফিনেটলি এখানে আমরা কোম্পানির ইন্টারনাল যে ক্যাপাবিলিটিস বা ইন্টারনাল যে রিসোর্সেস এই জিনিসটাকে কনসিডার করছি। দ্যাটস ওয়াই ইটস ইন্টারনাল। It's a positive that when you have some capabilities, the company may reach their objective. So it's a positive thing. So that's why internal and positive, এখানে স্ট্রেংথটা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট এলিমেন্টসটা হচ্ছে স্ট্রেংথস, দেন হচ্ছে W, that is weaknesses. So everything has some স্ট্রেংথস অ্যান্ড উইকনেসেস। সো যেভাবে আমরা কোম্পানির স্ট্রেংথসটা দেখবো, ইন্টারনাল স্ট্রেংথসটা দেখবো, সেভাবে আমাকে কি করতে হবে, ইন্টারনাল লিমিটেশনসটাও কনসিডার করতে হবে। দ্যাট ক্যান রিফ্রেইন দ্য কোম্পানিজ টু রিচ ইটস অবজেক্টিভ। দেখা গেল যে যেটার কারণে কোম্পানির যে কিছু লিমিটেশনস আছে বা কোম্পানির কিছু কিছু কারণে তাদের ইনহেরেন্ট কিছু লিমিটেশনস আছে যেটা কি কোম্পানিকে রিফ্রেইন করে তার যে অবজেক্টিভস আছে সেটাতে যেতে, তার যেটা যে অ্যাবিলিটি সেটাকে কি করে, রিফ্রেইন করে, যে সে কি করতে পারবে না, সেই অবজেক্টিভটা ফুলফিল করতে পারবে না। দ্যাট ইজ দ্য উইকনেসেস। সো ইটস ইন্টারনাল অ্যান্ড নেগেটিভ। ওকে, then the opportunities, it's external and positive. Opportunities means what are the external factors
what are the external factors that the company may be able to exploit to its advantage? কিছু কিছু opportunities যেটা কি করতে পারে কোম্পানি, external factor যেটা কোম্পানি ইউজ করতে পারে for their advantage, তারা এটা ইউজ করে অ্যাডভান্টেজ ক্রিয়েট করতে পারে, এটাকে আমরা বলছি অপরচুনিটি। ইট ইজ এক্সটার্নাল অ্যান্ড পজিটিভ। Then threats, current and emerging external factors that may challenge the company's performance. It's negative because it's a threat. The current and any type of factors or emerging things that can hamper the company's performance, এটাকে আমরা বলছি threat. So there are four elements of this SWOT analysis. We divide this SWOT analysis into two segments. First one is internal, external, positive and negative. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Okay, anyone can describe these points? আমি যেটা বললাম সেটাকে এক্সপ্লেইন করতে পারবেন? ইন্টারনালটা একজন এক্সপ্লেইন করেন, এক্সটার্নালটা এক্সপ্লেইন করেন একজন। And if you can give any example. Anyone? What is strengths and weaknesses? বুঝতে পারলে তো বলতে পারার কথা। ম্যাম আমি বলি। বলেন, প্রথম দুটো বলেন, strength and weakness. Yes, ma'am. Strength is basically talking about the internal capacities or internal capabilities that help a company to be able to fulfill its objectives. For example, a company that specializes in manufacturing, their strengths will be in the manufacturing sector, which is production and manufacturization. Then comes weaknesses. Weaknesses are actually the internal limitations that can interfere in the completion of a company's objective. For example, a manufacturing company might struggle in packaging or delivering their products to certain places. So those will be considered a weakness, as they might not have enough delivery equipments or enough traveling purposes to be able to deliver their products to the certain consumers or sellers. Okay, thank you. Very good. Your ID is 101. Thank you very much. You will Yes, get ma'am. 1 mark when you have some midterms or anything. I will give you 1 mark bonus. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Okay, so the strength that she said that the strengths means the internal capabilities. In case of manufacturing companies, some manufacturing companies can have some machines which have low cost, or they, so that the company can produce their products with low cost. So that can be one type of strength of the company, that the company has some machineries from which they can produce the products with a low cost thing. So that can be one strength for manufacturing companies. Then their weaknesses can be that she said, it is an inherent limitation, like they don't have the delivery options or they don't have the transportation. That can be one limitation which actually refrain them to reach their objectives. And the next one, opportunity and threats. Anyone can describe the opportunities and threats? Opportunities and threats. Anyone? ম্যাম, এটা আমরা একটা স্মল বিজনেস হিসেবে চিন্তা করতে পারি যে একটা এরিয়াতে সাপোজ
কোনো মিউজিক শপ নেই। আমি যেটা বলছি, কোনো মিউজিক শপ নেই এখন। একটা কোম্পানি চিন্তা করলো যে তারা তাদের একটা ব্রাঞ্চ ওই এরিয়াতে দিবে, তাহলে এটা তাদের জন্য একটা অপরচুনিটি, কারণ ওই এরিয়াতে তাহলে তারা হচ্ছে আর কি বিজনেসটা করতে পারবে। এন্ড সাপোজ তারা শপটা দিল, এন্ড কিছুদিন পর অন্য একটা কোম্পানি এসে তাদের নিজেদের আরেকটা শপ ওই এরিয়াতে দিল। এখন এই জিনিসটা তাদের জন্য উইক থ্রেট হয়ে যাচ্ছে তাদের বিজনেস, কারণ তাদের প্রফিট এখন আহ এই সব থেকে মানুষ কিন্তু এখন দুইটা সব থেকে কেনা স্টার্ট করবে, যার কারণে তাদের ফার্স্টে যে পরিমাণ সেল হইতো এখন মেবি ওই পরিমাণ সেল হবে না। এই দুইটা জিনিসই যেহেতু এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর উপর ডিপেন্ড করতেছে, সেই জন্য আর কি একটু এক্সটার্নাল ফ্যাক্টস। Okay, thank you. Very good. Here, in case of opportunities, to talk about external factors. In case of external, that's you're correct. That they can start their business in a situation where there is no other companies or there are no other shops who do the same type of jobs. So that can be one opportunities. And can anyone give any other example of opportunities? ম্যাম আপনার ভয়েস একো করছে ম্যাম, বোঝা যাচ্ছে না কথা। আচ্ছা, এখন কি ক্লিয়ার? নো ম্যাম এখনো। করার তো কথা না। Now it is clear. Is it clear? No, ma'am. মাঝে মাঝে বুঝতে পারে। আমি আবার স্টার্ট করি বলা, যদি মনে হয় যে করছে আবার আমাকে একটু বলবেন, ঠিক আছে? যদি খুব বেশি প্রবলেম হয় তাহলে আমরা একটু আমি দেখবো যে অন্য কোনো করে ডিভাইস থেকে আমি কানেক্ট করতে পারি কি। Okay, in case of threats, anyone give any other example of opportunities? Wasi gave one example of opportunities. Anyone else can give one example of opportunities? What can be the opportunities in a market? What can be the external factors that from where you can get some advantage or the company can get some advantage? Anyone, any example? Opportunities একটু example দিতে পারবেন? ma'am, Ma'am, recent বলেন। টাইমে হচ্ছে ব্লুভানা যখন ইলেকট্রোলাইট ড্রিঙ্ক হচ্ছে মার্কেটে ইন্ট্রোডিউস করে, সো ইট গট রিয়েলি ফেমাস। অ্যান্ড মার্কেটের আপওয়ার্ড ট্রেন্ডের জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলোর কাছে আসলে অপরচুনিটি ছিল ওদের লার্জ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলগুলোকে ইউজ করে এই নিউ ট্রেন্ডটাকে হচ্ছে ক্যাপিটালাইজ করার, যেটা হচ্ছে প্রাণ করে নিজেদের ইলেকট্রোলাইটের ব্র্যান্ড হচ্ছে লঞ্চ করে দিয়ে। ম্যাম এটা একটা অপরচুনিটির এক্সাম্পল হতে পারে। Okay, thank you. Thank you very much. Anyone else আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? আর কি বলবেন? What can be the opportunities in a business? মার্কেটিং মিনস যে আপনাদের কিন্তু নিজেদের এক্সাম্পল বলতে হবে বা ক্রিয়েট করতে হবে বা এক্সাম্পল দিয়ে কিন্তু লিখতে হবে। সো একটু ব্রেইনস্টর্মিং করেন what can be the opportunities. এরকম হতে পারে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট লাইনে মার্কেটে একটা ব্র্যান্ড যদি চলে যায় বা একটা গ্যাপ সৃষ্টি হয়, তখন আমার ব্র্যান্ডটা একটা স্পেস আরো এক্সপ্যান্ড করে, এটা একটা অপরচুনিটি হতে পারে। Very good, thank you. আর কেউ? আর কেউ বলতে চান? ম্যাম ক্যান আই অ্যাড অ্যানাদার পয়েন্ট? বলুন। ম্যাম আমাদের রিসেন্ট টাইমসে হচ্ছে যেহেতু ই কমার্সের চাহিদা অনেক বেশি, লোকজন হচ্ছে ই কম ওয়েবসাইট থেকে হচ্ছে অর্ডার করতে বেশি পছন্দ করছে, সো
বড় ব্র্যান্ড গুলো যাদের ফেম ভালো বা রেপুটেশন অনেক ভালো, ওরা চাইলেই ডিলারশিপ বা মিডল ম্যানের জায়গাগুলোকে হচ্ছে কাট করে দিয়ে নিজেরা হচ্ছে ডিরেক্টলি সেল করতে পারে, যেটা মোস্ট কোম্পানিজ আসলে করছে। আর লাস্ট 1-2 বছর ধরে ওদের ই-কম ওয়েবসাইট গুলো বেশ ট্রেন্ডি। ভেরি গুড। এনিওয়ান এলস? আরেকজন বলছিলেন মনে হয়। জি ম্যাম কাস্টমার ডিমান্ড যখন অন্য একটা দিকে শিফট হচ্ছে ম্যাম, সেইটার উপর বেস করেও হচ্ছে ম্যাম আমরা ওইদিকে হচ্ছে আমাদের মার্কেট এন্ড প্রোডাক্ট এক্সপ্যান্ড করতে পারি ম্যাম। এটাও একটা অপরচুনিটি হতে পারে। Okay, so it depends on the demographic or demographic characteristics, right? জি ম্যাম। Okay. আর কেউ বলবেন কিছু? Okay, that means opportunity means it depends on external environment. That can be the demographic characteristics, that can be the place, that can be new strategies, new rules, new regulations. Sometimes there can be some new rules, or there can be some new strategies which can add advantage to the company. And now threats. So threat can be something, some external factors that can affect the company's performance or the company's sales or company's revenue. So we call it as threats. Any example of threats? কি ধরনের থ্রেট হতে পারে? In case of opportunities, new rules and regulation can sometimes be opportunities, and new rules and regulations can be sometimes threat. কিছু এমন রুলস রেগুলেশন থাকলো যেটা কি কোম্পানিদের জন্য ভালো না, that can be one threat, right? So new rules and regulation, new strategy can sometimes be an opportunity, or sometimes it can be a threat. Any other example you can give for threat? Ma'am, one of the major threats are increasing rate of competitors in the. Yeah, very good. Anything else? ম্যাম রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট হচ্ছে প্লাস্টিক এন্ড পলিথিন ব্যাগস গুলা ব্যান করে দিয়েছে। তো যারা এটার বিজনেস করে দ্যাট দে সাপ্লাই ওয়ান ইউজ প্লাস্টিক এন্ড পলিথিন ব্যাগস, ওদের বিজনেসের জন্য এটা একটা থ্রেট হয়ে গেছে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা জুট ব্যাগস প্রডিউস করে বা কাপড়ের ব্যাগ প্রডিউস করে, এটা তাদের বিজনেসের জন্য একটা অপরচুনিটি হয়ে গিয়েছে। Very good. That means the same thing I told you, that sometimes some strategy or some planning of the government or some rules and regulation of the government can be opportunities, or sometimes it can be a threat, right? This can be one example of that. Anyone else threat নিয়ে বলতে পারবেন? খুবই কিছুদিন আগেই হয়েছে, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস in the context of our country. আমাদের কনটেক্সটে এটা খুবই কমন থ্রেট। এনিওয়ান? চিন্তা করে দেখেন কিছুদিন আগে কি সিচুয়েশন ছিল যেটার কারণে কোম্পানি আর ফেসিং ডিফিকাল্টিজ। কেন ছিল সেটা, কেন হয়েছে সেটা? বলতে পারবেন কেউ? আমার ভয়েস কি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? ম্যাম আপনার ভয়েস অনেক ইকো হচ্ছে। ম্যাম আপনি ওই জুমের থেকে সেটিং থেকে আপনি ওই মাইক্রোফোনের সেটিংটা চেঞ্জ করে দেখতে পারেন, অথবা আপনি ইয়ারফোন বা হেডসেট ট্রাই করে দেখতে পারেন। ম্যাম আপনি একবার যদি বের হয়ে আবার জয়েন করেও দেখতে পারেন ম্যাম, ইন কেস তখন আচ্ছা, যদি এখন কি একটু ক্লিয়ার? এখন কি ক্লিয়ার? একটু বলবেন ম্যাম আমাকে। এখন ঠিক হ্যাঁ ম্যাম আছে। এখন ক্লিয়ার। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে ওই ইয়ের জন্য, মাইক্রোফোনের কারণে হয়তো বা হতে পারে। আমি যে সেটিংটা চেঞ্জ করে ট্রাই করলাম,
ওকে, সো যেটা বলছিলাম যে থ্রেটস এর একটা এক্সাম্পল কি দিতে পারবেন আপনারা, যেটা নিয়ে আমি বলছিলাম যে ওয়ান কাইন্ড অফ থ্রেটস ক্যান বি one type of threats can be the situation 2 or 3 months back. কি হয়েছিল? There are some political unrest. In that case, the companies are facing difficulties because তাদের বিজনেসের ক্ষেত্রে তাদের ডিস্ট্রিবিউশনে প্রবলেম হচ্ছিল। এটা একটা আনসার্টেন সিচুয়েশন ছিল, যেটার কারণে কি তাদের ডিস্ট্রিবিউশনে প্রবলেম হচ্ছে, তাদের প্রোডাক্ট টাইম মতো ট্রান্সপোর্টেশনে প্রবলেম হচ্ছে। এই জিনিসগুলোকে একটা আনসার্টেন, একটা এক্সটার্নাল থ্রেট, যেটা কি আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। In case of weaknesses, you can improve your performance by your own willing. যে আপনি চাইলেন, আপনি কি করতে পারেন, লিমিটেশনসটাকে কিছুটা ওভারকাম করতে পারেন। হয়তো বা একবারে পুরোটা করতে পারছেন না, বিকজ ইট নিডস ইনভেস্টমেন্টস, ইট নিডস মানি। হয়তো বা আপনি পুরো উইকনেসটা ওভারকাম নাও করতে পারলে আপনি কিছুটা কি করতে পারবেন, এটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন, বা কিছুটা এটাকে হয়তো বা ওভারকাম করতে পারবেন বাই ইনভেস্টিং মোর মানি অর বাই ফোকাসিং on that on that specific limitation. But in case of threats, it's not depend on the company, it depends on the external factors, so it's uncertain. যেমন একটু আগে বললাম যে গভর্নমেন্ট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন, ইটস নট প্রেডিক্টেড বাই দ্য কোম্পানিজ। Companies don't know about the rules and regulation before. Then the political unrest, it can happen anytime. আমার কি হলো, হঠাৎ করে কি হলো, আমার politically problem holo, that's why the distribution channel become disrupted, so we can't transport our goods from one place to another. তাহলে কি এটা এক ধরনের একটা threats. Or another threats can be, suppose the central bank increases the interest rate or bank rate, they increases the rate. So in that case, তারা যদি এরকম ব্যাংক রেটের ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়িয়ে দেয়, তাহলে যারা আমরা যে ইনভেস্টমেন্টটা করব সেটার জন্য কি আমাকে মানিটা বড় করতে হবে। সেই বড়টা করার জন্য আমরা দেখলাম যে there is high interest rate, so we can't borrow the money as before. আমরা কি আগের মতো কি মানি বড় করতে পারছি না। It can one type of threat for the companies because it restrict their expansion করতে পারছে না, because we don't have money and the interest rate is higher than before. Is it clear? जी मैम। Yes, ma'am. So it's the SWOT analysis, very important question, and it's very important for your term paper as well, because term paper আমি হয়তো বা একটা সিচুয়েশন থাকতে পারে, অথবা আমি নিজে বলতে পারি you need to prepare a marketing plan where you need to describe a business. আমি বলেই দিই টার্ম পেপারের টপিকটা, আপনারা হয়তো বা আমি আরো ডিটেলসে বলবো হচ্ছে যখন আপনাদের এই শুরু হবে, বাট আমি একটু বলে দিচ্ছি যে you need to prepare a marketing plan. In that case, you need to think about a business. একটা বিজনেসের কথা আপনাকে চিন্তা করতে হবে। Based on that, you need to make their marketing plan. How can they showcase their goods or services? It is not necessary to do for some goods, or it can some type of service that you can offer. ওকে, আপনি দেখা গেল যে আপনি ডিফারেন্ট টাইপ অফ সার্ভিস দিতে চাচ্ছেন, সেটার জন্য আপনি, সেটা একটা বিজনেস, সো সেটার জন্য আপনি করতে পারেন। সো সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু এরকম SWOT অ্যানালাইসিস করতে হবে, আর কি কি করতে হবে আমি সেগুলো বলে দিব। তো সেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনাকে আপনার টার্ম পেপারটা প্রিপেয়ার করতে হবে, পুরো একটা মার্কেটিং প্ল্যান প্রিপেয়ার করতে হবে, where there are the stages, like the planning stages, there would be the implementation stages, and there would be the control stages, and সেখান থেকে আমাদের এই অ্যানালাইসিসটাও কিভাবে করব, অ্যানালাইসিসটা আপনাকে ঠিক করতে হবে যে আপনার কোম্পানির ক্ষেত্রে কি কি স্ট্রেংথস আছে, উইকনেসেস আছে, অপরচুনিটিস আছে, থ্রেটস আছে। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? আমি ডিটেলস আরো নেক্সট ক্লাসে হয়তো আমি টার্ম পেপারটা আপনাদের নেক্সট উইকে দিয়ে দিব, কারণ আপনাদের টার্ম পেপার গ্রুপে হবে। সো আমি টার্ম পেপারটা হচ্ছে আপনাদেরকে নেক্সট উইক ইনশাল্লাহ দিয়ে দিব, কি কি জিনিস ইনক্লুড করতে হবে, কিভাবে টার্ম পেপার আপনার মার্কেটিং প্ল্যানে কি কি জিনিস থাকতে হবে, কি কি স্ট্র্যাটেজি আপনাকে ডিসক্রাইব করতে হবে, সেগুলো আমি বলে দিব।
সো সেটার উপর বেসিস করে আপনারা হচ্ছে একটা টার্ম পেপার করবেন। আপনাদের টার্ম পেপারটা হবে গ্রুপ টার্ম পেপার, বাট দ্য প্রেজেন্টেশন উইল বি ইন্ডিভিজুয়াল। ওকে, সো যেহেতু প্রেজেন্টেশনটা আমি পরের দিকে নিব, কিন্তু টার্ম পেপারটা আই ম্যাম হোপ সেম টার্ম পেপার কি সবাই একই জিনিস প্রেজেন্ট করবে এরকম না, ইউ নিড টু হ্যাভ ইউর Question. ওন বিজনেস আইডিয়া। ওকে, And আপনার মানে ম্যাম টার্ম পেপারের টপিকের উপরে কি প্রেজেন্টেশনটা হবে সেটা জানি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওটাই আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে, ওটাই আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে। সো গ্রুপের যে গ্রুপে আপনাদের এমনি কয়জন করে থাকেন? ম্যাম 5 or 6। 5 or 6, so make it 5 not 6, make it 5, so 5 জন করে গ্রুপ আপনারা করে ফেলেন। সিআর যে আপনারা হচ্ছে আমাকে একটু লিস্টটা পাঠিয়ে দিন, ঠিক আছে? ম্যাডাম 6 জন হলে ভালো হয় ম্যাম 6 জন হলে আমাদের জন্য ভালো। 6 জন হলে তো ভালো হয়, বাট আই থিঙ্ক 5 is a good combination. Try to be 5 group members, ঠিক আছে? ভালো তো হয়, 10 জন হলে তো আরো ভালো হয়, বাট আই না থিঙ্ক ম্যাডাম 6 জন হলে ভালো হয় ম্যাম 6 জন হলে হিসাবটা মিলায় সেজন্য। ম্যাম আমাদের টিম ডিস্ট্রিবিউশনটা ইজিলি হয়। ম্যাম আচ্ছা। সব সময় 6 জনেরই আর কি টিম হয়ে আসছে, তো সেজন্য আর কি। ম্যাম একজনের ফালাই দিতে হবে ম্যাডাম তাহলে ওরা একজনকে ফালাই দিলে আরেকজন ও সে আরেকজন যাকে অন্য গ্রুপ ফালাই দিছে ওদের সাথে যে গ্রুপ করবে, সমস্যা তো নেই। ম্যাম ফেলনা গ্রুপ হয়ে গেছে। কষ্ট পাবে ম্যাডাম আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে হচ্ছে গ্রুপ মেম্বারের লিস্টটা করে ফেলেন। আর আমাকে একটু গ্রুপ মেম্বারের লিস্টটা আমাকে পাঠিয়ে দিবেন, 6 যেন আবার 7 না হয়। এরপরে বলবে না যে ম্যাম ও একা ছিল এজন্য আমি ওকে নিয়ে নিছি, আমার এখন 7 জন হয়ে গেছে। আমি যাতে 7 জনের কোনো কথা না শুনি। যদি কোনো গ্রুপে আমি যদি 7 জনের কথা শুনি, আমি কিন্তু সাথে সাথে এটাকে 5 জন বানায় দেবো। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ওকে ম্যাম। যদি কোনো কারণ আমি শুনি যে 5 জন হচ্ছে 6 জন হচ্ছে 7 জন হয়ে গেছে, তাহলে কিন্তু আবার ওটা 5 জন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ওকে জি So, ম্যাম গ্রুপের লিস্টটা হচ্ছে করে ফেলেন, গ্রুপের লিস্টটা করে আমাকে একটু পাঠিয়ে দিন। এটা একটা বলতে চাচ্ছিলাম, আর হচ্ছে একটু গ্রুপের লিস্টটা আমাকে দিবেন। আর টপিকটা যেটা আমি সেটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে একদম ডিটেলস বলে দিব। আচ্ছা, এখন টপিক দেওয়ার রিজনটা হচ্ছে যেহেতু টপিক আগে দিচ্ছি, তাহলে সাবমিশনটা আগে করতে হবে। ওকে, সাবমিশন করতে হবে আগে, বিকজ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি হয়তো বা আপনাদের কোর্সটা একটু আগে শেষ করে দিব। আমি ক্লাসগুলো সব হয়তো বা নিয়ে আমি যেহেতু স্টাডি লিভে যাওয়ার একটা প্ল্যান আছে জানুয়ারিতে, সো আই এম হোপিং যে আমি আপনাদের ক্লাসগুলো অন্তত সবগুলো নিয়ে তারপরে যাওয়ার চেষ্টা করব। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে জানুয়ারির 5 আর 6 এর মধ্যে আমাকে হচ্ছে ক্লাসের যে প্রবলেমটা সেটা সলভ করতে হবে, ক্লাসটা শেষ করতে হবে। সো আমি হয়তো বা ক্লাসগুলো আপনাদের ইনশাল্লাহ 5 আর 6 এর মধ্যে ক্লাসগুলো শেষ করার ট্রাই করব। দ্যাটস ওয়াই আপনারা টার্ম পেপারটা মোটামুটি আপনারা ধরে রাখুন, ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে আমি টার্ম পেপার সাবমিশনের আপনাদের ডেডলাইনটা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে হবে। সো ইউ হ্যাভ অলমোস্ট 1.5 months যেখানে আপনারা হচ্ছে আপনাদের এই টপিক নিয়ে কাজ করতে পারবেন। এন্ড এটা ভালো হবে যে আপনারা যদি এখনই একটা টার্ম পেপার হয়তো বা একটু আগে কমপ্লিট করে ফেলেন, বিকজ এন্ডে গিয়ে আপনাদের কিন্তু অনেকগুলো টার্ম পেপার একসাথে হয়ে যায়। সো ইট ক্যান বি ইউ ফেস ডিফিকাল্টিস ইন কেস যে আপনাদের 4-5টা বা 5টা টার্ম পেপার একসাথে আছে। সো ইটস বেটার যে আমরা আমাদেরটা আগে করে ফেলছি। সো আমি টার্ম পেপারটা নেক্সট ক্লাস আমাকে একটু মনে করিয়ে দিবেন। আপনাদের মনে হয় ইন পার্সন ক্লাস হওয়ার চান্স আছে নেক্সট উইকে। সো নেক্সট উইকে আমাদের যখন ক্লাস স্টার্ট হবে, আমি তখন টার্ম পেপারের পুরো গাইডলাইন্স বা ইয়েটা রিকোয়ারমেন্টসটা আমি দিয়ে দিব আপনাদের। সো ইউ নিড টু সাবমিট ইট উইদিন ডিসেম্বর ফার্স্ট উইকে যখন আপনারা সাবমিট করবেন, ডিসেম্বর 2nd and 3rd উইক থেকে আমরা প্রেজেন্টেশনটা স্টার্ট করে দিব, ঠিক আছে? সো আমাকে একটু নেক্সট ক্লাসে মনে করিয়ে দিন, ওকে? আচ্ছা, আজকের যে ক্লাসটা এটা শেষ হলে আমাদের 6টা তো হয়ে যাবে, তাই না? ক্লাস নাম্বার কত? ম্যাম 6টা হয়ে যাবে। জি ম্যাম 6টা হয়ে যাবে ওকে, দেন ইটস গুড যে আমরা 6টা হয়ে গেলে আমরা বাকিগুলো হচ্ছে আমাদের ইন পার্সন করে, যদি কোনো 1-2টা ক্লাস যদি কমও হয়
দেন আমরা হচ্ছে ওগুলো অনলাইনে করে ফেলবো। ইট উড বি নট আ প্রবলেম। তো এটা একটু সো আমরা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা করছিলাম। তো মার্কেট প্ল্যানিং পার্টস অফ আ মার্কেটিং প্ল্যান। সো ডেফিনেটলি যখন আমরা মার্কেটিং প্ল্যান করব তখন কি আমাকে মার্কেট প্ল্যানিংটা করতে হবে। মার্কেট প্ল্যানিংটা মিনস we need to understand the market situation, threats and opportunities, objectives and issues, then marketing strategy, action programs, budgets, controls. That means the first one. আমরা প্ল্যানিং করছি, প্ল্যানিং করার সময় আমাকে কি করতে হবে, মার্কেট কনসিডার করতে হবে যে মার্কেটের ক্ষেত্রে আমাকে মার্কেট প্ল্যানিংটাও করতে হবে ইন কেস অফ দিস মার্কেটিং প্ল্যান। তো হিয়ার উই নিড when we plan for our markets, so we need to consider the marketing situation, threats and opportunities, objectives and issues, marketing strategies, action programs, budget controls, everything আমাদের এই প্ল্যানিং এর মধ্যে সবকিছু থাকবে। যখন আমরা মার্কেটিং প্ল্যান করব আমাকে মার্কেটের সিচুয়েশনটা কি সেটা বুঝতে হবে, এবং সেটার উপর বেস করে আমাকে কি করতে হবে, আমার বাজেট করতে হবে, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস কি কি হবে সেটা কনসিডার করতে হবে। যেমন আমি যে মাত্র বললাম যে আপনারা যখন একটা প্ল্যানিং করবেন বা আপনাদেরকে যখন আমি একটা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান করতে বলবো, তখন কিন্তু আপনাকে এই সব কিছু কনসিডার করতে হবে ইন দ্য ফার্স্ট স্টেজ। প্ল্যানিং স্টেজে কিন্তু আমাদের ফার্স্ট স্টেজ কিন্তু হচ্ছে প্ল্যানিং স্টেজ। সো প্ল্যানিং স্টেজে আমাকে কিন্তু এই ফ্যাক্টরস গুলো কনসিডার করতে হবে, মার্কেটের সিচুয়েশনটা। ফর এক্সাম্পল, ইউ ওয়ান্ট টু গিভ আ কোম্পানি লাইক ইউ ওয়ান্ট টু গিভ আ হোমমেড ফুড শপ। আপনি একটা হোমমেড ফুড শপ করতে চাচ্ছেন where you are selling like Japanese food, sushi. You want to sell sushi on that page or on that shop. So সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে যে ওই কোম্পানির ক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে what is the current market situation of that goods in your as you are giving the shop in your area. So you need to understand the marketing situation or the market situation of your area, and what is the current demographic demands of the area. হয়তোবা আপনাকে সেটাও কনসিডার করতে হবে। Then you need to consider threats and opportunities. Based on that, you should have some marketing strategy. Then you need to take some action programs. How can you accelerate your sales, or how can you reach more customers? You need to make some action programs and strategy. Then you need to make some budgets so that you can do your marketing ইজিলি। সো আপনাকে কি করতে হবে, বাজেট করতে হবে। সো একটা প্রোডাক্ট কনসিডার করে বা একটা বিজনেস কনসিডার করে বা একটা বিজনেস প্ল্যান কনসিডার করে আপনাকে কি করতে হবে, আপনার এই মার্কেটিং প্ল্যানিংটা করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি ম্যাম। So then the second one, আমাদের ফার্স্ট ওয়ান ছিল প্ল্যানিং, আমাদের সেকেন্ড ওয়ান ছিল হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড অর্গানাইজেশন। দ্যাট মিনস ইউ নিড টু ক্যারি আউট প্ল্যানিং। আমরা যে প্ল্যান গুলো করেছি সেটা আমাকে কি করতে হবে, ক্যারি আউট করতে হবে। Turning marketing strategy and plans into marketing action to accomplish strategic marketing objectives. So আমাকে কি করতে হবে, আমরা যে প্ল্যানস গুলো করেছিলাম সেগুলোকে আমরা যে প্ল্যানস গুলো করেছিলাম বা স্ট্র্যাটেজি গুলো নিয়েছিলাম সেগুলোকে আমাদের অ্যাকশনে কনভার্ট করতে হবে। অ্যাকশনে কনভার্ট করতে হবে সো দ্যাট উই ক্যান accomplish our marketing objectives. আমার যে অবজেক্টিভসটা আছে সেটা যাতে আমি ফুলফিল করতে পারি। So here we need to address this who, where, when and how. So here we need to understand for whom we are doing the marketing, where is the place. যে একটু আগে বললাম যে আপনাকে প্রথমে চিন্তা করতে হবে আমার প্লেসটা কোথায়, কোথায় আমি আসলে আমার মার্কেটিং ইমপ্লিমেন্টেশনটা করব বা প্ল্যানিংটা কাদের জন্য করব, সেই প্লেসটা ঠিক করতে হবে। দেন ঠিক করতে হবে কাদের জন্য করব, আমাকে আমার একটা সেগমেন্টেশন করতে হবে, মার্কেটটাকে সেগমেন্ট করতে হবে যে আমি আমার কাস্টমার হচ্ছে
এরা এই এজ গ্রুপের পিপল আর মাই কাস্টমার্স দ্যাট ক্যান বি in case of Johnson and Johnson's, like they are selling their newborn products, newborn baby products, so তাদের জন্য ডিফারেন্ট হয়, বা বেবি প্রোডাক্টস তাদের জন্য তারা ডিফারেন্ট করবে। নাও Johnson Johnson are selling some adult products, so like the normal প্রোডাক্টস, সেগুলো তাদের জন্য কি এক ধরনের স্ট্র্যাটেজি হবে। সো আমাকে আগে ডিসাইড করতে হবে যে হু উইল বি মাই কাস্টমার, সো সে তাদেরকে আমাকে অ্যাড্রেস করতে হবে, কোন প্লেসে করছি সেটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে, কখন করছি সেটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে, এবং কিভাবে করছি এই জিনিসগুলো আমাকে অ্যাড্রেস করতে হবে when we are planning to execute our strategic plans। যখন আমরা চিন্তা করব যে আমি এই প্ল্যানটাকে এক্সিকিউট করব বা ইমপ্লিমেন্ট করব, তখন আমাকে এগুলো কনসিডার করতে হবে। দেন হচ্ছে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট অর্গানাইজেশন। সো অর্গানাইজ করতে হবে ইন কেস অফ ফাংশনাল, জিওগ্রাফিক, প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট, মার্কেট, কাস্টমার এঙ্গেজমেন্ট। সো হিয়ার উই নিড টু here the point was implementation and organization। যখন আমি অর্গানাইজ করব তখন we need to consider these factors: functional, geographic, product management, market, customer management। এগুলো আমি আরো ডিটেলস নেক্সট চ্যাপ্টার গুলোতে করব, সো আমি জাস্ট এখানে জাস্ট নামগুলো বলছি, এগুলো আমরা পরে দেখছি আবার। ওকে, দেন হচ্ছে ম্যানেজিং the last thing was marketing control। আমরা এখানে আমাদের লাস্ট ছিল হচ্ছে কন্ট্রোল। আমরা প্ল্যানিং দেখলাম, ইমপ্লিমেন্টেশন দেখলাম, নাও উই নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট আওয়ার কন্ট্রোল। সো the control is evaluate result। so আমি মার্কেটিং প্ল্যান করেছি, ইমপ্লিমেন্টেশন করেছি, now we need to analysis our result, that if the marketing strategy give me some return, আমাকে দেখতে হবে যে আমি কি এখান থেকে কোনো রিটার্ন পাচ্ছি না, or it increases my revenue or profit। আমার কি এই যে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা নিয়েছি এটার পরে কি আমার রেভিনিউ কি বেড়েছে কিনা, অথবা আমার কোনো প্রফিট হয়েছে কিনা, অথবা আমার মার্কেট পেনেট্রেশন হয়েছে কিনা, এই জিনিসগুলো আমাকে কনসিডার করতে হবে। and if there is any problem, or if the marketing strategy is not working properly, then we need to consider the second one, that is taking corrective action। so যদি আমরা দেখি যে আমরা যে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়েছি it's not working properly, or there is some loopholes on the marketing strategy, so at that time we need to take some action to correct the strategy। so we again go for our planning stage। তখন আমাকে আবার কি করতে হবে, প্ল্যানিং স্টেজে যেতে হবে, বিকজ উই নিড টু টেক সাম কারেক্টিভ অ্যাকশন। ওকে, সো ইন কেস অফ কারেক্টিভ অ্যাকশন ইউ নিড টু প্ল্যান এগেইন, আবার প্ল্যান করতে হবে যে আমি কিভাবে এটা করব। সো দেন হচ্ছে অপারেটিং কন্ট্রোল, স্ট্র্যাটেজিক কন্ট্রোল। সো উই নো হোয়াট ইজ অপারেটিং কন্ট্রোল। অপারেটিং কন্ট্রোল মানে এমনি শুনলে কি মনে হয়, হোয়াট ইজ অপারেটিং কন্ট্রোল? অপারেটিং কন্ট্রোল বলতে কি বুঝি আমরা? মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভদের কন্ট্রোলটা মার্কেটিং এর উপরে। ওকে, এনিওয়ান? ম্যাম ফিল্ড লেভেলের কন্ট্রোলটা? হ্যাঁ, বুঝিনি। ম্যাম যে ফিল্ড লেভেলে যে অ্যাকশনস গুলো ওটার কন্ট্রোল? That can be one. Like field level means operating here. What do you mean by field level? Like the company has some authority, right? আমাদের কোম্পানিটা যে তাদের কি ম্যানেজার্স আছে, বা তাদের হচ্ছে লাইন ম্যানেজার্স আছে, so they should have some control, or they should have some authority, so that they can control the situation, or they can control the marketing strategy। that means এটা হচ্ছে যে আমাদের একটা অথরিটি থাকবে যারা হচ্ছে কি এভরিডে যে অপারেশনস গুলো আছে সেগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারে। ওকে, সো স্ট্র্যাটেজিক কন্ট্রোল, এই অপারেশন কন্ট্রোলের মধ্যে আমাদের নর্মালি যখন আমরা অপারেশন কন্ট্রোল বলছি তখন সেক্ষেত্রে কি আমাদের
ডিফারেন্ট টাইপ অফ কন্ট্রোলস হতে পারে, যেমন কিছু আছে অথরিটি আছে হয়তো বা কোম্পানি যারা কি ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলস গুলো কনসিডার করবে, ফাইন্যান্সিয়ালস গুলো কন্ট্রোল করবে। কিছু আছে যারা হচ্ছে বাজেট কন্ট্রোল করবে। ডিফারেন্ট টাইপ অফ কন্ট্রোলস থাকতে পারে আমার এই অপারেটিং কন্ট্রোলের মধ্যে। Then হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক কন্ট্রোল। স্ট্র্যাটেজিক কন্ট্রোলটা কেউ বলতে পারবেন হোয়াট ইজ স্ট্র্যাটেজিক কন্ট্রোল? স্ট্র্যাটেজিক কন্ট্রোলটা কি হতে পারে? আমরা যে স্ট্র্যাটেজিটা নিলাম সেটার কন্ট্রোল, যেটা যে আমরা একটা প্ল্যান করেছি, প্ল্যানটা আসলে ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে কিনা, বা সেটা আসলে কি স্ট্র্যাটেজিক কোনো লুফলস আছে কিনা সেগুলো কনসিডার করা, বা ইমপ্লিমেন্টিং কি করা পসিবল হচ্ছে কিনা সেগুলোকে আমরা বলছি আমাদের স্ট্র্যাটেজিক কন্ট্রোল। সো এই 4টা পয়েন্ট কি বুঝতে পেরেছি? এনি কোয়েশ্চেন? এনি না ম্যাম। কোয়েশ্চেন? ওকে। তো দেন হচ্ছে ROI, মার্কেটিং ROI। সো আমি অলরেডি বলেছি যে হোয়াট ইজ ROI. So return on marketing investment, net return from a marketing investment divided by the cost of the marketing investment. একটু আগে বলেছি it should be return divided by cost. So here net return from marketing investment, আমি ইনভেস্টমেন্ট কতটুকু রিটার্ন পাচ্ছি, নেট রিটার্ন পাচ্ছি, সেটাকে আমরা ডিভাইড করব কি দিয়ে? কস্ট অফ মার্কেটিং ইনভেস্টমেন্ট। আপনাদের যে টার্ম পেপারটা থাকবে ওখানে কিন্তু আপনাকে একটা দেখাতে হবে যে আপনি যে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা করেছেন সেখানে আপনি ROI কত পেতে পারেন, ROI কত হতে পারে, মার্কেটিং ROI কত হতে পারে, একটা প্ল্যান করা যে আমি এতটুকু ROI এক্সপেক্ট করছি, সেটাও কিন্তু শো করতে হবে। সো ROI-টা কিন্তু এখানে আপনাকে দেখাতে হবে, ঠিক আছে, টার্ম পেপারে। সো আমি এটা বলে দিচ্ছি বিকজ অফ যখন আপনারা প্রিপেয়ার করবেন তখন এই জিনিসগুলো ইনক্লুড করতে হবে যে আপনার মার্কেটিং ROI-টা কতটুকু আসতে পারে। সো হোয়াট ইজ মার্কেটিং ROI? নেট রিটার্ন ফ্রম আ মার্কেটিং, আমি কতটুকু মার্কেটিং ইনভেস্টমেন্ট করার কারণে আমার কতটুকু নেট রিটার্ন হলো। নেট রিটার্নটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি? প্রফিট মাইনাস কস্ট। প্রফিট কতটুকু হলো, গ্রস প্রফিট কতটুকু আছে, সেখান থেকে আমার কি কি কস্ট হলো সেটা মাইনাস করে যেটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে আমার নেট রিটার্ন। ইনভেস্টমেন্ট থেকে আমার নেট রিটার্নটা কত হলো এবং সেটাকে আমরা ডিভাইড করব হচ্ছে কি দিয়ে? কস্ট অফ দ্য মার্কেটিং ইনভেস্টমেন্ট। ওকে। মেজারমেন্ট অফ দ্য প্রফিট generated by investment in marketing activities. তো আমাকে কি করতে হবে? এই যে নেট রিটার্নটা সেটা কি আমার প্রফিট জেনারেট করবে হচ্ছে আমার ইনভেস্টমেন্ট, আমরা যে মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য যে ইনভেস্টমেন্ট করেছিলাম সেটা থেকে যে প্রফিট আসছে সেটা থেকে। তো নেক্সট হচ্ছে আমাদের রিটার্ন অন মার্কেটিং ইনভেস্টমেন্ট। তো ক্ষেত্রে আমাদের মার্কেটিং ইনভেস্টমেন্ট, মার্কেটিং রিটার্ন গুলো কি হতে পারে দেখি। ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ইমপ্রুভ কাস্টমার ভ্যালু অ্যান্ড এঙ্গেজমেন্ট। আপনাকে এখন রিটার্ন সবসময় যে এরকম যে আপনার কতটুকু এক্সট্রা মানি আসছে, নট লাইক দ্যাট। এটা অনেক সময় কি হতে পারে যে আমরা এটাকে অবজেক্টিভ ওয়েতেও মেজার করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আমার কতটুকু কাস্টমার রিটেনশন হচ্ছে বা কতটুকু কাস্টমার ইনভলভমেন্ট হচ্ছে বা অ্যাট্রাক্ট করতে পারছি, সেটাও কি আমাদের রিটার্ন অন মার্কেটিং রিটার্ন। তো মার্কেটিং রিটার্নস ক্যান বি সেলস অর মার্কেট শেয়ারস, আমার কতটুকু সেল ইনক্রিজ হচ্ছে, অথবা মার্কেট গ্রোথ কতটুকু হচ্ছে, মার্কেট শেয়ার কতটুকু হচ্ছে, বা আমার কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন কতটুকু হচ্ছে, এঙ্গেজমেন্ট কতটুকু হচ্ছে, রিটেনশন কতটুকু হচ্ছে, সেগুলোকেও আমরা আমাদের মার্কেটিং রিটার্নস বলছি। সো ইটস অলসো ফাইন্যান্সিয়াল লাইক সেলস অর মার্কেট শেয়ার, এগুলোও হবে। আবার পাশাপাশি রিটেনশন কতটুকু হচ্ছে বা স্যাটিসফাইড হচ্ছে কিনা, এঙ্গেজমেন্ট ইনক্রিজ করছে কিনা, দ্যাট মিনস কাস্টমার রিলেশনশিপ মেজার্স, এগুলো আমরা কি করব? ইউজ করব। সো ইটস নট অনলি অলওয়েজ পারফরমেন্স, ইট অলসো ইনক্লুডস কাস্টমার রিলেশনশিপ। দেন হচ্ছে ইনক্রিজ কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালুস অ্যান্ড কাস্টমার ইকুইটি, এটাও আমাকে কি করতে হবে? ইনক্রিজ করতে হবে। যদি এগুলো ইনক্রিজ করে উই কল ইট as marketing returns, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমরা মার্কেটিং রিটার্নস অ্যান্ড কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট কে ডিভাইড করে আমরা আমাদের এই মার্কেটিং রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টটা
ক্যালকুলেট করতে পারবো। ইজ ইট ক্লিয়ার? ঠিকই বুঝতে পেরেছি? এটাতে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না ম্যাম। So it's all about our marketing last objective. So that is list the market management functions, including the elements of a marketing plan, and discuss the importance of measuring and managing marketing return on investment. আমরা এই জিনিসগুলো এখানে দেখলাম। It's the end of this chapter. So এটা ছিল আমাদের chapter 2. Okay. So here we talk about our 5 objectives. Company-wide strategic planning and its 4 steps, business portfolios and develop growth strategies, marketing role in strategic planning and how marketing work with its partners, elements of customer value-driven marketing strategy and mix marketing. আচ্ছা, আমি কিন্তু আবারও বলছি আপনাদের টার্ম পেপারে কিন্তু এই জিনিসগুলো কনসিডার করতে হবে। ফর এক্সাম্পল লাস্ট পয়েন্ট তো আজকে বললামই, এটা কনসিডার করতে হবে। এছাড়াও কিন্তু কাস্টমার কি কি কাস্টমার ভ্যালু ড্রিভেন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি অথবা মিক্স হবে, এটাও কনসিডার করতে হবে। দেন হচ্ছে আপনাদের মার্কেটিং রোলস কি হবে, স্ট্র্যাটেজি, মানে এগুলো আপনাকে কনসিডার করতে হবে when you consider your মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি। আমরা কিন্তু পুরো চ্যাপ্টারটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের কোম্পানি এন্ড মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি। তো আপনি যখন টার্ম পেপারটা করবেন তখন আপনাকে সবকিছু চ্যাপ্টার তে যা যা আছে সবকিছুই কনসিডার করতে হবে। ঠিক আছে? সবকিছু কনসিডার করে আপনাকে কিন্তু আপনার টার্ম পেপারটা প্রিপেয়ার করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আমি কিন্তু স্ট্র্যাটেজিটা জানতে চাচ্ছি, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা কিরকম হবে, আমি কিন্তু মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা জানতে চাচ্ছি। সো আপনাকে কিন্তু এখানে চ্যাপ্টার আপনাদের যে সকল স্ট্র্যাটেজিস এর কথা বলা আছে, এই 5টা অবজেক্টিভস যে আছে, অবজেক্টিভস গুলো আমরা ফুলফিল করলাম এই চ্যাপ্টার এন্ডে। সো এই 5টা কিন্তু এখানে আমাকে দেখাতে হবে। আপনার টার্ম পেপারে যখন আপনার একটা মার্কেটিং প্ল্যান করবেন, সেখানে আপনাকে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিতে আপনাকে এটা থাকতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছি? সো এটা ছিল আমাদের চ্যাপ্টার 2, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি। সো চ্যাপ্টারটা হচ্ছে সবাই ভালো করে দেখবেন। চ্যাপ্টার 1 আমাদের কি ছিল মনে আছে কিছু? ক্রিয়েটিং কাস্টমার ভ্যালু অ্যান্ড এঙ্গেজমেন্ট। তো আমাদের যে টার্ম পেপারের যে জিনিসগুলো ইনক্লুড করতে হবে, এটা কিন্তু ডেফিনেটলি চ্যাপ্টার 2 থেকে আপনাকে সবগুলো দেখতে হবে। চ্যাপ্টার 2 তে যেগুলো আছে সেগুলোকে সেই 5টা অবজেক্টিভই আপনাকে 5টা এলিমেন্টসই আপনাকে হচ্ছে আপনার টার্ম পেপারে দেখাতে হবে। ঠিক আছে? চ্যাপ্টার 2 থেকে স্টার্ট হবে, চ্যাপ্টার 1 এর কিছু শো করতে হবে না, চ্যাপ্টার 2 থেকে শো করতে হবে। ক্লিয়ার? ইয়েস মিস। জি ম্যাম। ওকে, নেক্সট ক্লাসে আমরা তাহলে বাকিটা শুরু করবো, আজকে আর শুরু করছি না। নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখবো মার্কেটিং এনভায়রনমেন্ট। টার্ম পেপারে মার্কেটিং এনভায়রনমেন্টও ইনক্লুড করতে হবে। সো আমরা নেক্সট ক্লাসে মার্কেটিং এনভায়রনমেন্ট শুরু করব। ঠিক আছে? কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো? আমাদের কিন্তু তাহলে চ্যাপ্টার 1 অ্যান্ড কমপ্লিট। আমরা যখন ইন পার্সন ক্লাস শুরু হবে, আমরা কিন্তু আমাদের ক্লাস টেস্ট 1 এর টপিক হচ্ছে আপনাদের চ্যাপ্টার 1 অ্যান্ড 2, আপনাদের ক্লাস টেস্ট 1 এ থাকবে। ওকে, সো ক্লাস টেস্ট 1 এ আপনাদের চ্যাপ্টার 1 অ্যান্ড 2 এই দুটোই থাকবে। তো ওই দুটো আমরা মোটামুটি কমপ্লিট করেছি। যখন আমাদের ইন পার্সন ক্লাস হবে, হয়তোবা আমি আবারও একটা ক্লাস নিব যেখানে আমি এই 2টা চ্যাপ্টার আবার একটু রিভিউ করে দিব। বাট মোটামুটি আপাততর জন্য আমাদের হচ্ছে চ্যাপ্টার 1 অ্যান্ড 2 হচ্ছে ক্লাস যখনই খুলবে ইউনিভার্সিটি, ক্লাস টেস্ট 1টা আমরা করবো, নিয়ে নিব। ক্লাস টেস্ট 1 এ আপনাদের এই দুটো চ্যাপ্টার থাকবে। টার্ম পেপারের টপিকটা নেক্সট ক্লাসে দিয়ে দিব, তাহলে আমরা মোটামুটি একটা সাইড করে ফেলতে পারবো। টার্ম পেপারটা হয়ে গেলে আমাদের মোটামুটি একটা সাইড হয়ে যাবে। মিস সিটের জন্য আমরা কি টাইপ কোশ্চেন পড়বো, যে শুধু থিওরি গুলো পড়বো নাকি একটু কেস স্টাডি টাইপের কোশ্চেন পড়বো? না, থিওরি গুলোই পড়বেন। থিওরিতে হয়তো বা আপনি এক্সাম্পল দিয়ে লিখবেন,
মানে থিওরিটা তো এরকম না যে আপনার জাস্ট থিওরি লিখতে হবে, এখানে আপনাকে থিওরিতে আপনাকে প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে এক্সাম্পল সহ আপনাকে দেখাতে হবে। আচ্ছা মিস, থ্যাংক ইউ। তো মোটামুটি এই দুটো আপনারা একটু দেখবেন হচ্ছে আপনাদের ক্লাস টেস্টের জন্য। আর টার্ম পেপারে একটা চ্যাপ্টার আমরা করেছি যেটা আপনাকে টার্ম পেপার ইনক্লুড করতে হবে, আরো 2-3টা জিনিস আপনাকে ইনক্লুড করতে হবে যেটা হচ্ছে আমি নেক্সট ক্লাসে বলে দিব। প্লাস হচ্ছে টার্ম পেপার একটা গাইডলাইন্স আমি দিয়ে দিব। তো আমাকে নেক্সট ক্লাসে যখনই আপনাদের ইন পার্সন হয় আমাকে একটু মনে করিয়ে দিবেন, কারণ এটা টাইম কিন্তু চেঞ্জ হবে না। আপনাদের কিন্তু সাবমিশন ডেট হচ্ছে ডিসেম্বর 1st উইক। আমাকে মনে না করিয়ে দিলে কিন্তু আপনাদেরই সমস্যা। আমি আগেই বলে দিচ্ছি, আমি কিন্তু একদম ডিসেম্বর 1st উইকে টার্ম পেপারটা সাবমিশন নিব। তো ওর মধ্যে আপনাকে সাবমিট, সো ইউ হ্যাভ is 17th of October, so you have more than 1 month, almost 1.5 months. ম্যাম টার্ম পেপার গ্রুপে কি এক্স্যাক্টলি 6 জনই হতে হবে? মানে এক্স্যাক্টলি 6 জনই হতে হবে বুঝিনি। ম্যাম টার্ম পেপার গ্রুপ কি আমরা 5জনও করতে পারবো, না 6জনই হতে হবে সবার সমান আমি তো সমান? 5 জনই বলেছি আপনাদের, আপনারা তো 6 জন করতে চাচ্ছেন। 5 থেকে 6 জন, এর থেকে বেশি হতে থ্যাংক পারবে ইউ না। ম্যাম। 5 থেকে 6 জন, 6 জনের বেশি কোনোভাবে হতে পারবে না। যখন 6 জনের বেশি হবে তখন কিন্তু আমি রুলস আবার 5 জনে নিয়ে আসবো। এটা তো স্লো কেন? উফ, তো আমাদের মোটামুটি আহ 6টা ক্লাস হয়ে গেছে, সো হোপফুলি নেক্সট উইকে আমরা আমাদের ইন পার্সন ক্লাসটা স্টার্ট করতে পারবো ইনশাল্লাহ। আমাকে একটু টাইম দিবেন, এটা ইউক্যামটা অন হচ্ছে না, সো আমি অন করে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিচ্ছি। জি ম্যাম, সমস্যা নেই ম্যাম।
আচ্ছা, আমি হচ্ছে আপনাদের ফোন থেকে রুলটা কল করছি, কারণ জানি না কি প্রবলেম ল্যাপটপে। সো 21, 127, Present Miss. 2261, Yes, ma'am. 77, Yes, ma'am. 101, Yes, ma'am. 131, 131, 153, 153। ম্যাম চ্যাট বক্সে লিখছে। আচ্ছা, ওখানে কেউ লিখলে একটু আমাকে বলেন, কারণ দুটো একসাথে দেখা পসিবল না। দেন হচ্ছে 23, 1, 23, 1, Yes, Miss- miss. uh, 1, 1, sorry, 5, Present Miss. 7, Present, miss. 11, Yes, ma'am. 19, 19, Yes, ma'am. 21, Present, ma'am. 23, 23, ম্যাম ওর মনে হয় নেট ইস্যু ম্যাম, ও ছিল। Ma'am, 23 present. 25, 25, ম্যাম চ্যাট বক্সে দিয়েছে। 27, প্রেজেন্ট ম্যাম। 31, Present, ma'am. 33, 33, 35, ম্যাম চ্যাট বক্সে বলেছে ম্যাম মাইক একটু সমস্যা ওর। 35, ইয়েস ম্যাম। 41, Present, ma'am. 45, Present, miss. 51, প্রেজেন্ট ম্যাম। 53, 53 কি আছেন? 59, 59, 61, Present, ma'am. 61. 65, Present, ma'am. 67, প্রেজেন্ট ম্যাম। 69, Yes, ma'am. 75, 75, 77, প্রেজেন্ট ম্যাম। 79, ইয়েস মিস। 89, প্রেজেন্ট মিস। 91, প্রেজেন্ট মিস। 93, 95, ম্যাম 95 আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করেছিল অ্যাটেন্ডেন্স। 97, ম্যাডাম 97 প্রেজেন্ট, ওর কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে নেট ইস্যু। 101, Present, ma'am. 105, প্রেজেন্ট ম্যাম। 109, Present, ma'am. 111, ইয়েস ম্যাম। 13, ইয়েস ম্যাম। 15, ইয়েস ম্যাম। 19, প্রেজেন্ট ম্যাম। 25, Present, ma'am. 27, প্রেজেন্ট ম্যাম। 29, 31, প্রেজেন্ট ম্যাম। 33, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 41, 129 প্রেজেন্ট। 41, Present, ma'am. 43, 43, 45, Present, ma'am. আমি একটু অ্যাবসেন্ট গুলো বলছি আবারও। আইডি 22, 131, আইডি 23, 33,
59, 53, 59 present. 59 present, 53 আছেন? ম্যাম 53 প্রেজেন্ট ও চ্যাট বক্সে লিখেছে 53 দেওয়া হয়েছে। ম্যাডাম 131 তো প্রেজেন্ট কি অ্যাবসেন্ট দিয়েছেন? 22, 131। ম্যাডাম 131 তো প্রেজেন্ট। 22 ব্যাচের 131 এর কথা বলছেন? ও আচ্ছা না সরি 23 ব্যাচের। তাহলে 33 absent, 75 absent, 143। Section B.